Good morning, dear students. Today we are going to start an important lesson with regard to your STP, GT and GT both. And this will be on the topic of rocks. So when we talk about rocks, rocks basically are the solid materials that are found on the Earth's surface. It's a very basic definition. The basic definition is rocks are the solid aggregate of one or more minerals. So, as we know, rocks are found in the surface of the Earth's surface. This above the surface, below the surface, and they are the foundation of our Earth's crust and mantle. The rocks basically are of different types. However, what are the factors responsible for these rocks? If we say, we are coming directly to the point. The rocks, how they are formed? Rocks are formed basically because of some important formation process, that is number one, weathering or erosion. Weathering here means the mechanical weathering. Mechanical weatherings are those weathering which are breaking down of rocks into smaller particles. আমি বাংলায় একটু বলবো আমি যে আমরা কিন্তু শিলার সম্বন্ধে পড়ছি আজকে। তো শিলা যখন আমরা বলি তখন সবথেকে প্রথমে আসে শিলা কি একটু। শিলা হচ্ছে আমাদের সারফেসে, পৃথিবীর সারফেসে যে একদম ভেরি সলিড মেটেরিয়ালস গুলো যেগুলো পাওয়া যায়, এবং এই শিলাগুলো যখন ফর্ম হওয়ার জন্য কিছু কিছু ফ্যাক্টরস আছে, কিছু কিছু প্রসেসেস আছে। সেই প্রসেসের মধ্যে সবথেকে প্রথমটাই হচ্ছে আমাদের ওয়েদারিং এবং ইরোশন। তো এটার মধ্যে মেকানিক্যাল ওয়েদারিং খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ একটা রোল রাখে আমাদের রকসগুলোকে ফর্ম করার জন্য, এবং এইটাই মেকানিক্যাল ওয়েদারিংকে আমরা বলছি। আমরা মেকানিক্যাল ওয়েদারিংকে কিভাবে ডিফাইন করি? মেকানিক্যাল ওয়েদারিং মিন্স ব্রেকিং ডাউন অফ রকস ইনটু স্মলার পার্টিকেলস। বড় বড় শিলাগুলো যখন ভেঙে চুরমার মানে ছোট ছোট কণার মধ্যে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়, তখনই কিন্তু এটা স্মল পার্ট, তখনই এটা আমাদের মেকানিক্যাল ওয়েদারিং হিসেবে ধরা হয়। Another important factor for rock formation are chemical weathering. Now, chemical weathering are the decomposition. Chemical weathering are the decomposition of rocks through chemical reactions. In the water, when the water used to get reactions with the rocks, it starts breaking because water can percolate through the rocks, and also it gives the reactions with different types of new minerals. Rocks have different minerals. These minerals are, whenever come in contact with the water, the rocks are chemically weathered, and that is called chemical weathering. Similarly, there are some biological weathering. Biological weatherings are where biotic weathering or living organisms do contribute to the breaking of rocks and minerals into smaller particles. So here various types of mechanisms are being performed by whom? Plants, animals, fungi and microorganisms. So these are also responsible for formation of rocks. Rocks are also formed due to soil formation. Now, as we know that the weathered rocks, when it get mixed with other organic matters, and these types of rocks
influence the soil texture, minerals and content and fertility. The rocks, when it gets eroded, it is formed into a soil only, and that soil again plays an important role in formation of the rock. Tectonic activity, another important. Tectonic activities are, last date I think in the continental drift we have already studied. Tectonic activity here means the movement of the earth's plate. Now, movement of the earth's plate, there are some plate tectonic movements like subductions, lateral slidings, spreadings. So all these movements basically helps us to form the rocks, and this also causes rock deformations, mountain building and volcanic activities also. So all these are responsible for rock formation. Volcanism, very important for the formation of rocks. The rocks basically are formed due to the magma that comes out from a volcano. These magmas forms the crust, and not only the crust, even the mantles also, and this is responsible for the formation of different types of rocks. Hydrothermal process, igneous rocks no sir, hard rocks no crack. Why it is called hard rocks? Because as I have already explained that when it gets eroded, when it gets exploded from the magma, from the volcano, when the magma is to come out, the magma solidifies into a very hard rock. That is why it is called the parent rock. So igneous rocks are roughly hard rocks. Number 2, igneous rocks. In igneous rocks, water percolates with difficulty along the joints. Igneous rocks are tui, jemiti ongkorimaya. Ngomong kami ni pathor igneous rocks. Tui nongkoriman galak. Tui kosong maya tayang bos hakati lain naik কিন্তু bono absorb khaime aga. Asukka galak. Very hard. Igneous rocks are so hard that water cannot percolate through the joints. So in igneous rocks, water percolates with great difficulty. Third is, igneous rocks are granular or crystallized rocks. Kiting. Igneous rocks mostly kiting. Granular mana burul amti hai. Like a big piece of rocks. Next, igneous rocks, there are much variations in size, form, textures. Since because igneous rocks on kachini has hakani puila rock abun bagine o has hakao je puila rock abun bagino boni size, boni je form, bonuk mani, boni je akar, joto kisuno kisar juta kasha juta. Different types of igneous rocks are there. All the igneous rocks are different in size, different in forms and different in texture. Fourth one, igneous rocks do not have strata or layer. Igneous rocks are কোনো লেয়ার মধ্যে igneous rocks এর মধ্যে শিলার এই আগ্নেয়গিরি শিলার মধ্যে কিন্তু কোনো রকমের লেয়ার থাকে না, কোনো স্ট্রাটা থাকে না, মানে ধাপ থাকে না, একটার উপর একটা এরকম হয় না। igneous rocks একদম ফুললি প্যারেন্ট রক। এটার জন্যই এটাকে প্যারেন্ট রক বলা হয়। কেন এটাকে প্যারেন্ট রক বলা হয়? কারণ হচ্ছে igneous rocks এর মধ্যে কোনো লেয়ার নেই, মিক্স আপ নেই আর, ঠিক আছে? Sometimes we do some
রিমিক্স না ইন মিউজিক, আজকাল তো রিমিক্স করা হয় অনেক সময় মিউজিকের মধ্যে। তো আগের জমানায় কি হতো যে মিউজিকগুলো একদম খুব সাধারণভাবেই গাওয়া হতো এবং খুব সুন্দর। এখনের দিনে তো এটা একটু রিমিক্স হয়ে গেছে। সেম লাইক igneous rocks. Igneous rocks are those old rocks. That is why it is called the oldest rocks or the parent rock. Igneous rocks এর মধ্যে কোনো মিক্সিং হয় না। igneous rocks এর মধ্যে কোনো লেয়ার হয়, এটাকে বলে লেয়ার আছে। এটার জন্যই বলা হচ্ছে যে igneous rocks টার মধ্যে কোনো স্ট্রাটা নেই, কোনো লেয়ার নেই। igneous rocks এর কোনো স্ট্রাটা লেয়ার নেই। There is no strata and layers in the igneous rocks. You will not find. Igneous rocks are a piece of granular rocks. Okay. They are less affected. They are less affected by chemical weathering. Ulam nang saka je mechanical weathering বা physical weathering ungu. Physical weathering igneous rocks of belai ken nai. Kiabat chemical weathering belai kom. Karon igneous rock asake kera je ajaga chemical formation jeng nai. Ajaga maximum nonini physical weathering না নাই। igneous rocks এত শক্ত, এটার জন্যই এটাকে বলে রাফলি হার্ড রক্স। কেন হার্ড রক্স বলা হয়? কারণ হচ্ছে igneous rocks মানে আগ্নেয় শিলার মধ্যে কোনো রকমের কেমিক্যাল ওয়েদারিং খুব কম হয়। ম্যাক্সিমামই আবহবিকার যেটা হয় সেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল ওয়েদারিংটাই বেশি হয়, কেমিক্যাল ওয়েদারিং খুব কম হয়। igneous rocks do not contain fossil. igneous rocks এর মধ্যে কোনো ফসিল হয় না, মানে অবশেষ। কোনো জন্তু জানোয়ার যদি মারা যায় তাহলে একটা পাথরের উপর তার একটা ছাপ থাকে, সেই ছাপটাকে বলা হয় ফসিলস। কোন একটা ইয়ং সাফানো টক সাফানো যে কোনো অ্যানিমালস ফানো বথিকা igneous rocks ni sakawa bon imprint tongya imprint genangtake igneous rocks samantoko. In igneous rocks you will not find any fossils. Okay, and they are mostly found in the volcanic activity area. Igneous rocks mainly are formed in the volcanic activity area. যে জায়গা volcanoes only maximum যেখানে volcanoes only আর জায়গা না igneous rocks rock লোক নাই. That is why it is called volcanic rocks. Okay, so we have got a lot of information from igneous rocks today. Okay, so if I again try to revise it, what are the main important points here? Number 1, hard rock. Okay, number 2, very difficult water to percolate. Number 3, granular or crystalline rocks. Next is variation in size, forms and texture. Next is do not have strata or layer. Next, less affected by chemical weathering. Next, do not contain fossil and they are mostly found in the volcanic activities. These are the characteristics of igneous rocks. Igneous rocks is into Pama question 5. Pama question 5. No characteristics buchi khate ingale igneous rocks ni nang MCQ easily solve time. igneous rocks টা যদি তুমি ক্যারেক্টারিস্টিক্সটা বুঝতে পারো দেখবে ভীষণ সোজা। igneous rocks এর এমসিকিউ যদি আসে ইজিলি তুমি এটাকে ক্র্যাক করতে পারো। এবং igneous rocks এর একটা एग्जांपल এটা হচ্ছে গ্রানাইট। ঠিক আছে, igneous rocks এর একটা एग्जांपल হচ্ছে গ্রানাইট। igneous rocks it has different classifications also. igneous rocks এর কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের igneous rocks হয়। আগ্নেয় শিলা কিন্তু অনেক রকমের আগ্নেয় শিলা হয়। ঠিক আছে, কি কি igneous rocks there are two types mainly, intrusive igneous rocks, extrusive igneous rocks. ঠিক আছে, একটা হচ্ছে কি, একটা হচ্ছে intrusive igneous rocks, extrusive igneous rocks. এটা মনে রাখবে, intrusive igneous rocks are related with igneous rocks, extrusive also is related with igneous rocks.
Intrusive igneous rocks again are sub-classified into plutonic and extrusive. Okay, intrusive is again sub-classified into plutonic and extrusive. We will come to know what is this plutonic and extrusive also, and even intrusive also. And exclusive igneous rocks are explosive and white type. Okay, and all these types of igneous rocks are depending on the mode of origin or occurrence. Okay, there are a lot of classifications of igneous rocks. There are more classifications. We are coming to the main topic only for the main exam. That igneous rocks, or the igneous rocks need classification nubri tongo omongkha on the basis of its occurrence. On the basis of chemical tongo, on the basis of chemical formations botongo. Apa kasih important ya? Important ka igneous rocks ni bisingo jenta manka depending on the mode of occurrence. Onoshi mujuto. ঠিক আছে? Okay? Igneous rocks, you can see how these igneous rocks are formed. So, we lawan samani intrusive igneous rocks. Intrusive igneous rocks tamo. What is intrusive igneous rocks? Rising of magmas during a volcanic activity do not reach the earth's surface. The magmas do not reach the earth's surface, and they are cooled and solidified where below the surface of the earth. শিলা উপরে আসতে হয় না, ম্যাগমাটা উপরেই আসে না, নিচের মধ্যেই সে একদম শক্ত হয়ে যায়। তলাও না বরাক সাইথন ছাকাছে ফাইমে আপন ছাকা যেটা ফাইমালিয়া আবলন হলো ইন্ট্রুসিভ মানে বিশিঙ্গ ন তলাও ন ম্যাগমা যেগুলো বর ছাকাও কানায় হাসিঙত আংকুমকা পিকচার অর যে ম্যাগমা রক হাবি দङ অজাগব let me show you অ যে ম্যাগমা রক হাবি হাই দङ ফটো স্প্লিট খাইনে বিলে ইয়াং অম ছাকাও সে ফাইমিয়া অ বিশিঙ্গ ন বরাক সাউই থামু it gets solidified inside and this is called intrusive igneous rocks. Now intrusive igneous rocks are divided into two parts. One is called plutonic, okay, another is hypervessel igneous rocks. Some classification we have already gone. Now what is this plutonic igneous rocks? When the magma are cooled and solidified very deep within the earth, belai ke bisinggo je group hatolawo je group belai ke bisinggo raksai thangu belai bisinggo among not at the surface, very deep in the earth surface. মাটির অনেক নিচে যখন এই ম্যাগমাগুলো শিলাগুলো যখন সেটা বেরোতে পারে না, ম্যাগমাগুলো বেরোতে পারে না, তখন সে শিলার মধ্যে পরিণত হয় ভীষণ ভিতরে, একদম ভিতরে, সেগুলোকে আমরা প্লুটোনিক বলি। এক্সাম্পল হচ্ছে গ্রানাইট। আর আমি কিছুক্ষণ আগে বলেছি যে বিভিন্ন রকমের ইগনিয়াস রক আছে। আর হাইপারভেসেল ইগনিয়াস রকস আর when magmas are cooled just below the earth's surface. That means in plutonic igneous rocks সবার নিচে হয়, তার উপরে হাইপারভেসেলটা হয়। হাইপারভেসেল বটাই bisa sakaunta surface kita bisa kanaun. So these are hypervessel igneous rocks. Example like batholith. Okay, so যদি নরমতাও সাগাকে যে
plutonic igneous rocks ने example था मोटे granite, hypervessel igneous rocks ने example मोटे batholith. क्या बात? Batholith भाई के form batholith form मानी नहीं, batholiths are basically formed when magmas are cooled just below the earth's surface. But granites are formed when magmas are cooled and solidified deep inside the earth's surface. So there is a difference between these very minute things you have to understand. When the MCQs are formed, very small thing they used to give. ভীষণ ছোট ছোট জিনিসগুলো দিল, এটার মধ্যে বেশি কিন্তু ডিফারেন্স নেই। এই যে কিছুক্ষণ আগে বললাম যে হাইপারভেসেল এবং প্লুটোনিকের মধ্যে পার্থক্য কি? পার্থক্য কি? দুটোই কিন্তু মাটির নিচে হয়, কিন্তু একটা হয় ভীষণ ভিতরে, মাটির একদম নিচে, আর আরেকটা হয় মাটির সারফেসের আরেকটু নিচে। দুটোই নিচে হবে, কিন্তু সবথেকে নিচে হবে কোনটা? প্লুটোনিকটা। এবং তারই একটা উদাহরণ হিসেবে আছে গ্রানাইট। এবং তার থেকে উপরের অংশে যে শিলাগুলো তৈরি হবে সেগুলো হচ্ছে হাইপারভেসেল, যেটা হচ্ছে ব্যাথলিথ। কোশ্চেনস কিন্তু হাইকে নঙ্গু কনসেপ্টকে বুঝলি তো মোসন, কিন্তু আপন কিসা চেয়ারনা নামতা আমন বাকি নসন ফাই নরমাল হেল্প আইডেন। ঠিক আছে, নেক্সট ওয়ান hypervessel igneous rocks. Okay, hypervessel igneous rocks so tam nini different rocks rock tom example lain যেমন batholith. So tabu nungbuji to batholith nini plutonic nisha kaun na মানে গ্রানাইট nisha kaun na গ্রানাইট সবসময় তলা না। আপনি পরে পাইও লেকোলিথ, আপনি পরে ফ্যাকোলিথ, আপনি পরে লোপোলিথ, আমো মুইতো তন্ডি ব্যাথলিথ, 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 লেকোলিথ, ফ্যাকোলিথ, ফ্যাকোলিথ এন্ড লোপোলিথ। অমর যত ননি হাইপারভেসেল ইগনিয়াস রক্স। এক্সাম্পল যদি থাকাকে এমসিকিউ যে ফ্যাকোলিথ তামো বমটি হাই ইগনিয়াস রক্স। হোয়াট টাইপ অফ igneous rocks is Thacolith? Is it a hypervessel? It is a intrusive? Is it a extrusive? Is it a plutonic? So if the question comes, easily you can give. It's now very easy to understand that hypervessel ka ini batholith, lecolith, locolith and thacolith. অচাকটা ঠিক আছে অমনকা হাইপারভেসেল এছাড়াও টাইপ অফ কয়েকটা রক্স রক নি ফরমেশন করে বাহাই যেমন তঙ্গ ডাইটস। ওকে, যেমন তঙ্গ সিলস। ডাইটস কে তামসা ডু ইউ নো ডাইটস? ডাইটস বেসিক্যালি সি ডাইটস এন্ড খা there is a volcano, and when the volcanoes are forming a very vertical type of rocks, okay, it will not come out, it will be inside only. These are dikes, and seals are the horizontal lines which is also formed deep inside the earth, that is in a horizontal form. So dikes are the vertical and seals are the horizontal rocks, and these both are also hypervessel igneous rocks. Okay, hypervessel igneous rocks are samta manka locolith manka batholith manka thacolith manka locolith manka dikes manka seals manka. hypervessel igneous rocks আমরা কি কি পেয়েছি? লেকোলিথ, ব্যাথলিথ, লোপোলিথ, থ্যাকোলিথ, ডাইকস এবং সিলস। এইগুলো হচ্ছে আমাদের হাইপারভেসেল ইগনিয়াস রক্স এর উদাহরণ। এমসিকিউ কিন্তু সবসময় ওই উদাহরণ দিয়ে তোমাকে দিয়ে দিবে, আমাদের তোমাকে কখনো বলবে না যে এটা হচ্ছে প্রশ্নটা, এটার সঙ্গে এটার আনসারটা কি না। এখন কিন্তু অনেক কিছু চেঞ্জ হয়ে গেছে, এর জন্যই তো বলা হয় বারবার যে কনসেপ্টটাকে বুঝতে হবে। ঠিক আছে,
Let us go to the next. Exclusive igneous rocks. Exclusive igneous rocks এর মধ্যে আমরা কি পেয়েছি? Exclusive igneous rocks এর মধ্যে আমরা পেয়েছি যে কাকে বলা হয়? Igneous rocks formed due to cooling and solidification, hot and molten lava at the earth's surface are called exclusive igneous rocks. And exclusive igneous rocks, they are formed due to mixture of volcanic materials. Okay, যদি কোনো কারণে রক্স ও কোনো মিক্সচার তংখা রক্স ও কোনো মিক্সচার মিলে কাইসান সাকাটা কাইসা থাম ভলকেনোস তো ওয়াইসা ফাটিয়া অনেকবার ফাটে ভলকেনোস কিন্তু অনেকবার ফাটে একবার ফাটে না ঠিক আছে তো the mixture of volcanic materials, okay, these are explosive igneous rocks, explosive type of igneous rocks. And quiet type of igneous rocks are, it's a flow of lava, nothing else. Quiet type, shanto, thanda, kesang ta boke burumine phatia bo siring phainai ongkhonai thangpainai ঠিক আছে এনকে ও কোয়াইট মুমুং সেবনি কোয়াইট তো সাং ঠান্ডা এনকে বতামো বংখা লাবানো সিনি ফ্লো খাই দকা তাই ও থাসিঙাবো মাকে মিক্সচার দু মিক্সচার মানে তো আমরা ওয়াইসা ফাটি নাই তাই ওয়াইসা ফাটি নাই তাই ওয়াইসা ফাটি নাই তো ফাটি মান খাংনাই দো এনকে আবো কি এক্সপ্লয়শন থাকা মানে ফাটি মান খামু বাবা কিন্তু কোয়াইট খানি নি লাভা ফ্লো সাং ঠান্ডা একদম terus kan aku ambagi na bono quiet type exclusive igneous rocks tai o kainino nini exclusive igneous rocks ni andaro provide okay I hope igneous rocks no onekta clear thanga igneous rocks ni bisingo tai kashe example tongo abungkha basalt granite ছাড়া যদি তাই কোনো রক্স কম থাকে যেটা ইগনিয়াস রক্স নি আন্ডারও কলাই নাই আবংখা বেসাল্ট সংখ্যা একটা ইগনিয়াস রক্স এর মধ্যে আগ্নেয় শিলার মধ্যে যদি অন্য কোনো গ্রানাইট ছাড়া যদি অন্য কোনো উদাহরণ হিসাবে যদি দেওয়া হয় তাহলে সেটা হচ্ছে বেসাল্ট তো বেসাল্ট এবং গ্রানাইট দুটোই হচ্ছে আমার ইগনিয়াস রক্স এর একটা আমাদের উদাহরণ হিসেবে আমরা নিতে পারি এই দুটো next comes to sedimentary rocks how they are formed by the accumulation and consolidation of sediments hasing kaisa ke bo deposit khaiti waisa kaisa rocks form or rocks যেটা ফর্ম মানে আবরণ নট আনি সেডিমেন্টারি রক্স ওকে igneous rocks সুনতাম পরীক্ষা যে igneous rocks ব solidifying cooling or crystallizing তাই sedimentary rocks কে তামন accumulation ও consolidation ও ওয়ার্ড ফ্রম মধ্যে কন্ডিডো এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে igneous rocks এর মধ্যে সবথেকে প্রথমে হচ্ছে প্রথমে কি আছে এক নম্বর এটা কিভাবে ফর্ম হয় এক নম্বর হচ্ছে আমাদের কুলিং সলিডিফাইং ক্রিস্টালাইজিং আর সেডিমেন্টারি রক্স এর মধ্যে প্রথমে হচ্ছে অ্যাকুমুলেশন এবং কনসলিডেশন এই শব্দগুলোকে মনে রাখতে হবে These sediments are often derived from the pre-existing rocks through weathering, erosion, and transported by wind, water, ice, and then depositing layers. Sedimentary rocks এরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে কি বৈশিষ্ট্য নাম্বার 1 layering Sedimentary rocks are typically layered and stratified. Igneous rocks আমরা শিখেছিলাম কিছুক্ষণ আগে। Igneous rocks এর মধ্যে কোনো লেয়ার হয় না, কোনো স্ট্রাটা হয় না। কিন্তু sedimentary rocks এর মধ্যে কিন্তু স্ট্রাটা হয়।
সেডিমেন্টারি রক্সের মধ্যে কিন্তু লেয়ার হয়। ফসিল ইগনিয়াস রক্সের মধ্যে কিন্তু ফসিল ইমপ্রিন্ট করা যায় না। ইগনিয়াস রক্স ফসিলিং ইয়াতা ছাপ আসু ইয়াতা, ঠিক আছে? কিন্তু সেডিমেন্টারি রক্স হলে ছাপ আসু। সেডিমেন্টারি রক্সের মধ্যে কিন্তু ফসিল হয় আর ইমপ্রিন্টটা হয়। তো দুটোর মধ্যে ডিফারেন্স আছে। একটার মধ্যে হচ্ছে ফসিল হয়, একটার মধ্যে হচ্ছে ফসিল হয় না। তো ফসিল কোনটার মধ্যে হয়? সেডিমেন্টারি রক্স। ফসিল কোনটার মধ্যে হয় না? ইগনিয়াস রক্স। এক্সামের সময় কিন্তু এগুলো আসে। গ্রেইন সাইজ, the grain size can vary from very fine clay to coarse sedimentary rocks or berai chikonungu grains rock hasi mo sapor koriya diba igneous rocks ke tamon granular rungu kota kota budul budul rungu sedimentary rocks ke budul budul ya chikon chikon hasi sa hai ni বুড়া কণা পাথর ছোট পাথর এগুলো দিয়ে কিন্তু সেডিমেন্টারি রক্স গুলো হয়। ইগনিয়াস রক্সের ক্ষেত্রে কিন্তু বড় শিলা হয়, মোটা বড় বড় পাথরগুলো হয় আর কি। তো এই ডিফারেন্স গুলো তোমাদেরকে জানতে হবে। পোরোসিটি এন্ড পারমিয়াবিলিটি, দে আর ইউজুয়ালি ভেরি হাই porosity and permeability, making them important reservoir of water and natural gas. The porosity tai ni permeability kha tui kosok manu bo tui no rogin etlam thangmanu bon ganate igneous rocks mo da mansa mai igneous rocks in the like karakter. Igneous rocks is a very hard rock, so there is no permeability, but here permeability and porosity is there, means water can percolate from it. Composition, igneous rocks, they are composed of fragments, other rocks, plastic, minerals, precipitated water, chemicals, remains of plants and organic and other animals. Igneous rocks layer after layer reading kaisa kaisa ke toiri mu amo kaisa ha amo kaisa ha amo kaisa ha amo kaisa kaisa ke kaisa saka ta kaisa khaine bole di igneous rocks e khai ঠিক আছে। এই আমন বাকিটা পরে লিখব কম্পোজিশন কোনটা মানে মিক্সিং গালাই না। ইগনিয়াস রক্স এর মধ্যে কিন্তু কোনো মিক্সচার হয় না, কিন্তু সেডিমেন্টারি রক্স এর মধ্যে কিন্তু মিক্সচার হয়, প্রচুর পরিমাণে মিক্সচার হয়, যার জন্য কিন্তু ইগনিয়াস রক্স এর তুলনায় সেডিমেন্টারি রক্স এর মধ্যে লেয়ার স্ট্রাটা এগুলো দেখা যায়। ডিস্ট্রিবিউশন অফ সেডিমেন্টারি রক্স কোথায় কোথায় আছে? আমরা সেডিমেন্টারি রক্স বলি তো, এটা আমরা কোথায় পাই? সেডিমেন্টারি রক্স ব জায়গা মানথ ইগনিয়াস রক্স কে বড় মানথ স্যার হাসিমা আনতাম থাকা ইগনিয়াস রক মান থগনিনি ভলকেনিক এরিয়াস রক। ইগনিয়াস রক কোথায় পাওয়া যায়? মেইনলি যেখানে আগ্নেয়গিরি আছে বা আগ্নেয়গিরি সম্পূর্ণ জায়গার মধ্যে কিন্তু ইগনিয়াস রক পাওয়া যায়, ঠিক আছে। কিন্তু সেডিমেন্টারি রক কোথায় পাওয়া যায়? রিভার বেড, তৃষা কিনারতা, they are found in the rivers, they are found nearby the lakes, they are found in the deserts, and they are found in the oceans and seas also. Okay, so igneous rocks are found in the volcanic areas and sedimentary rocks are found in the rivers, lakes, desert and sea and oceans. Now classification of igneous rocks, there are lots of classification, okay. However, depending on the type of sedimentary rocks, it is classified into three types. One is clastic classification, one is chemically composed classification, one is organic classification. Now among the clastic classification, some examples like sandstone, examples like shale, okay. Same if it is chemical then limestone, okay, gypsum, and organic is coal and chalk.
So these are some examples of sedimentary rocks. Now limestone is a very important rock, sedimentary rock, which are mainly found in the marine environment. Marine environment and containing fossilized remains of organic marine organisms. Limestone কিন্তু তো বাংলা জায়গা মুদ্রা খাতে লাইমস্টোন নিনি অর্গানিজমস নি ফসিল মাদার আনতাম কি অমন হাইলাইট খাই থাকা কারণ ওয়াশিংটন রমন एग्जाम থ্রু কোশ্চেন তাই মানু যে what rocks of fossil মুদ্রা sedimentary types ni বিশিঙ্গ বর্তমান rocks তংগুলে বন্তি হাই rocks mainly নিনি ফসিলস রক মুদ্রা কোন ধরনের শিলার মধ্যে সবথেকে বেশি মানে সেডিমেন্টারি রকস এর মধ্যে কোন ধরনের শিলার মধ্যে ফসিলস গুলো দেখা যায় অবশেষ কোথায় দেখা যায় কোন রকসে লাইমস্টোন স্যান্ডস্টোনস বরফে বজাগামান mainly found in the desert and beaches shales typically found where white water মানে lakes রকমান করতা তো lakes deep oceans flows আদাগামান or examples of not just with on or my examples from with only mark now sedimentary rocks in ka tam landform no igneous rocks also to poika laccolith theccolith lopolith ha abar pore dike seals somthi high rock কিন্তু sedimentary rocks of bangma rokom ni mini landforms tam kaisa ka cliff kaisa ka canyon ঠিক আছে One is not the largest canyon baba, Grand Canyon. Aron pore sedimentary rocks on income baba, plateaus ongu. Sedimentary rocks er moddhe kintu plateau hoy. Basins, karst topography. In the karst topography like sinkholes, caves, limestones. Just now on the high rocks drop sedimentary rocks ongu. Down on landforms. Okay. Okay. Sedimentary rocks और संता वाशा रिवाइज करना हो ना एक नंबर खत्म हो एक नंबर का sedimentary rocks और layer तंगो sedimentary rocks और fossil तंगो sedimentary rocks और निनी हासिंग सामान से बुरा sedimentary rocks और composition तंगो तो माना composed materials ठीक है से बांग्लाয় বলছি igneous rocks এর তুলনায় sedimentary rocks এর মধ্যে কি আছে layers আছে strata আছে ধাপ আছে অনেকগুলো স্তর আছে ঠিক আছে পাললিক শিলা যাকে বলে পাললিক শিলার মধ্যে একটার পর একটা ধাপে হয় স্তর দিয়ে সেডিমেন্টারি রকস মানে পাললিক শিলাগুলো তৈরি হয় এবং এই সেডিমেন্টারি রকস গুলি আবার ফসিলস গুলো হয় ঠিক আছে সেডিমেন্টারি রকস এর মধ্যে কণা মেইনলি আমাদের যে মাটির পরিমাণটা বেশি থাকে আর ঠিক আছে কারণ এগুলো সব ইরোড হয়ে আসে আর সেডিমেন্টারি রকস এর মধ্যে কি হয় আরেকটা হচ্ছে তার কম্পোজিশনটা অনেক বেশি অনেকগুলো মিশ্রণ হয় এখানে কারণ অনেক জায়গা থেকে আসে তো সেডিমেন্টস গুলো ঠিক আছে সেগুলো একটা জায়গায় এসে একত্রিত হয় তো তার মধ্যে মিনারেলস যেমন অনেক বেশি তার কম্পোজিশনটা অনেক বেশি থাকে লাস্ট মেটামরফিক রক I hope the class is very informative and very interactive. Every concept is very important, my dear students. Very important. If you understand the concept, MCQ ऐसे ही छक्का मारेगा. So nothing to worry. Okay. Metamorphic rock. Now what is this metamorphic rock? Metamorphic rocks are basically formed when pre-existing igneous rocks or sedimentary rocks are transformed মানে igneous rocks ও আছে sedimentary rocks ও আছে দুটোর মিশ্রণ হয় sedimentary এবং igneous rocks এর মিশ্রণ হয়ে metamorphicটা তৈরি হয় so they are transformed and they are transformed under high temperature
pressure and chemical reaction. So if the question comes that which type of rocks transform under high pressure and chemical reaction? Igneous, sedimentary, metamorphic, or hypervessel, or none of the above? বুঝতেই পারছো? So our main focus is to know that metamorphic rocks basically are formed under high pressure and temperature. Okay, and they are transformed from which rocks? Igneous rocks or sedimentary rocks. Remember this one. Metamorphic rock, it is a Greek word. Okay, igneous rock was a Greek or Latin? It is a Latin word. And metamorpho is a Greek word. এটা মনে রাখবে, একটা হচ্ছে Greek word, একটা হচ্ছে Latin word. Okay, and metamorpho in Greek it is called, and the meaning is changing form. So igneous rocks, আবার বলছি igneous rocks এর মধ্যে কেন যাচ্ছি, কারণ we have to compare. Okay, if you compare then you will understand. Igneous rocks এর মধ্যে meaning হচ্ছে there by fire, and metamorphic rocks এর মধ্যে হচ্ছে changing form. So these are the differences. এটা হচ্ছে metamorphic. So metamorphic এর মধ্যে আমরা কি জানতে পারলাম? Metamorphic rocks are formed due to high temperature and high pressure, transforming from where? Igneous and sedimentary. And metamorpho means the Greek word, it means changing form. Metamorphic is also having some characteristics. What are the characteristics? Metamorphic rocks are hard rocks. They are resistant to erosion and weathering. Okay, even igneous rocks also sometimes get weathered, eroded, but metamorphic rocks are very resistant rock, and they are resistant to what? Erosion as well as weathering. Metamorphic rock do not contain any fossils because there is a changing form now, so the fossil remains are not there. It is the arrangement of rocks, grains and minerals in layers and lines. Metamorphic rock also are arrangement of different kinds of, as I have already told, that it is a changing form. So it's changing, that means there are mixtures of different compositions of minerals also. Metamorphic rock supply building materials such as marbles and slag. Example. Okay, so metamorphic rock, they are mainly used in where? Like building materials. Marble. No, marble rognu kya tha? Hum beba no metamorphic rock. Slag rognu kya tha? Hum beba no metamorphic rock. ठीक है सर? These are some common examples. So here we can say metamorphic rocks. Example था तमो काशा के slag, काशा के marble, ठीक है सर? काशा के genesis, काशा के quartzites. ऐसा बताऊँ जेमन schist. Schist also is an example of what? Metamorphic rocks. Okay. तब metamorphic rock mean classification. What are the classification of metamorphic rock? Metamorphic rock classifications, mainly they are regional metamorphism, hydrometamorphism, hydrothermal metamorphism. Now, what is this metamorphism? Contact metamorphism basically takes place when mineral compositions of the surrounding rocks is changed due to intense heat. যদি কোনো একটা মিনারেলস পেলাইকে কুটুম না থাকে পেলাইকে মানে আমরা it's going under heavy pressure, okay, then it is called contact metamorphism. Example like limestone is a what type of rocks? Sedimentary rocks. Now when it is under tremendous pressure, high temperature, that time it transform into a marble. Okay, that time it transform into a marble. So the transformation, the changing form, this one only is called your contact metamorphism.
regional metamorphism. Or no, regional metamorphism means when the rocks alter in their forms in extensive area, the process is called regional metamorphism. Change nitom, bhai change slab, shell tomani, bo slab angka, fight light angka, cyst angka, genesis angka. Okay, shell angka ka bo genesis thanan bagile jeli ni high temperature, high pressure na ho. Omon ni regional metamorphism. মানে extensive kind of change in it. The changing form will be very extensive in nature. Another is hydrometamorphism. Hydrometamorphism are very active chemically. Okay, when water passes through the country rocks. তুই যে পুরো অঙ্করি খাইও কোন একটা রক থাকা নিস থাকা যে পুরো তুই অঙ্করি খাই নাই অঙ্কে রক্স থাকা যে পুরো তুই অঙ্করি খাই নাই আপনি যে পুরো আপ তুই নিজে রিমেইনিং সব পয়েন্ট তুমি যাবো ওকে সো দিস আর হাইড্রোমেটামরফিজম আমরা কিন্তু কেমিক্যাল রিঅ্যাকশন রক্স নিলো হাইড্রোথার্মোমেটামরফিজম আমরা কথা কিসে বলা আমরা কথা মাইনর অল্টারেশন এমন কোন অল্টারেশন ইয়া কিসে অল্টারেশন তার মানে ফিজিক্যাল এন্ড কেমিক্যাল কম্পোজিশন যেটা আমরা ঠিক আছে ওকে আপনি বাকি তাম বনি ওয়েট বনি মাস ওকে বনি প্রেসার কোন যত চেঞ্জ ইন থাকবে these are hydrometamorphism. I hope these are the three important classifications: igneous, sedimentary and metamorphic. We have gone through these characteristics. Characteristics is the most important. So we have gone through the characteristics in detail. Just a gist. Rock cycle. You can see magma. It is crystallized into what? Igneous rocks are again weathered. Okay, erosion, deposition, everything. Sediments is to take out, and the composition makes the sedimentary rocks. The sedimentary rocks under pressure. Just now I have told heat and pressure. Okay, immense pressure and heat. It changes to metamorphic, and metamorphic again melts down into magma, and this is called the rock cycle. It keeps on changing like this. Chin is a hasa kao je rock structure mo joto no am teke man jolito bio dolio haina hai juramango ekem cholu. This is the rock cycle. আমাদের এই পৃথিবীর মধ্যে যে শিলাটা আছে শিলার মধ্যে কিছু শিলা আছে যেগুলো চূর্ণ বিচূর্ণ হয় ভাঙা পড়ে বিভিন্ন রকমের বৃষ্টি জল এগুলো সবকিছু পরে আবার সেটা তৈরি হওয়ার জন্য মাটির নিচেই চলে যায় এবং মাটির নিচে গিয়ে সেই মাটিটার নিচেই কিন্তু আবার সে ওই যে ম্যাগমা ওই যে লাভার আকারে সে আবার বেরিয়ে আসে আবার সে কিন্তু আগ্নেয়গিরি শিলা পাললিক শিলা মেটামরফিক এরকম ভাবে তৈরি হতে থাকে। আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে কোথায় কোন রকস গুলো আছে একটা জিস্ট আমরা জেনে নিই। ইগনিয়াস রকস, ঠিক আছে, ইগনিয়াস রকস কোথায় আছে? মেইনলি আমাদের ডেকান রিজনে মেইনলি পাওয়া যায়, ঠিক আছে। সেডিমেন্টারি রকস তুমি পাবে মেইনলি প্লেন এরিয়া মানে নর্দার্ন ইন্ডিয়াতে, ঠিক আছে। নর্দার্ন ইন্ডিয়ার কোন জায়গাগুলো আসে? যেমন রাজস্থানের পার্ট আসে, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ওয়েস্ট বেঙ্গল, আসাম ভ্যালি, এগুলো সব জায়গাটাই মোটামুটি আমাদের সেডিমেন্টারি রকস গুলো দেখা যায়। আর মেটামরফিক যেটা দেখা যায় মেইনলি সেটা হচ্ছে আমাদের সাউথের যে আন্ধ্রপ্রদেশ, ঠিক আছে, তামিলনাড়ু, কর্ণাটকা, ওড়িশা এরকম জায়গার মধ্যে, এবং কিছু অংশ আমাদের কিন্তু যেমন ঝাড়খণ্ড, তুমি দেখবে ওইখানে কিন্তু অনেক রকমের মিনারেলস পাওয়া যায় কিন্তু ঝাড়খণ্ড, ঠিক আছে, ছত্তিশগড় এরকম জায়গার মধ্যে প্রচুর মিনারেলস আছে, প্রচুর মিনারেলস। তো এই মিনারেলস গুলোই কিন্তু ওই মেটামরফিকের আন্ডারে পড়ে। আই হোপ ক্লাসটা তোমাদের জন্য মাল্টিলিঙ্গুয়াল হয়েছে আজকে।
আমি চেষ্টা করেছি যাতে তোমাদের বাংলায় ইংরেজিতে অপরকে সেটাকে আমি বলা। আমাদের সবসময় একটা টার্গেট থাকে যে আমরা সবসময় এমসিকিউটাই দেখব। আমি আজকে এমসিকিউ নিয়ে এসেছি তোমাদের জন্য, আবার লাস্ট দিনও নিয়ে এসেছিলাম, আজকেও নিয়ে এসেছি, এবং সেটা সবকিছুই কিন্তু আমাদের যে প্রশ্নগুলো পেয়েছি সেখান থেকে খুব ইম্পর্টেন্ট। এখনই যখন এমসিকিউটা শুরু করব, বেশি না, খুব কম, কিন্তু যে এমসিকিউ গুলো দেখাচ্ছি সেগুলো কিন্তু এত ইম্পর্টেন্ট, এগুলো কিন্তু এসছে, কিন্তু আমাদেরকে এটা জানতে হবে। কেন বারবার বলা হয় যে কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করতে হয় আমার, ঠিক আছে? এখনই তোমরা জানতে পারো। আমাদের প্রথম এমসিকিউ, which one of the following is chemically formed sedimentary rocks? কেমিক্যালি ফর্ম কিন্তু বলেছে তোমাকে, ঠিক আছে? যদি কেমিক্যালি বলে থাকে কোনটা হলো, জিপসাম, ব্যাসল্ট, লাইমস্টোন না নান অফ দি অ্যাবভ? এটার মধ্যে কিন্তু আমাদেরকে জানতে হবে জিপসাম হচ্ছে কেমিক্যালি ফর্ম। ব্যাসল্ট কিন্তু আমাদের igneous rocks, sedimentary rocks মানে কিছুক্ষণ আগে আমি তখন এক্সপ্লেইন করেছিলাম, just few minutes back I have already told. Okay, so you have to understand gypsum is a chemically formed igneous rocks. Quartzites, quartzites কিছুক্ষণ আগে আমি বলেছিলাম quartzite is an example of what type of example? Intrusive igneous rocks, metamorphic, sedimentary or none of the above? কি মনে হয় কোনটা হবে? এনি আইডিয়া? লাস্ট স্লাইডটার মধ্যে কিন্তু উল্লেখ করেছিলাম, লাস্ট স্লাইড না, জাস্ট এক্সপ্লেইন ফ্যামিলি কমন নাই। Quartzite is a metamorphic rock. Okay, this question came in I think 2016 in the where SPPGT 2016 question paper আমরা একটু রিভিউ করলেই বুঝতে পারবো। এবং these types of question also comes in the SPGT also. প্রচুর কোশ্চেন পাবে রক্স এর থেকে, শিলার থেকে প্রচুর প্রশ্ন পাবে জিটির জন্য। আমি নেক্সট স্টেপ নিয়ে আসবো। when magma solidifies horizontally, কোশ্চেনটা ভালো করে বুঝো। when magma solidifies, ম্যাগমা যখন, শিলাগুলো যখন শক্ত হয়ে যায়, হরাইজন্টালি, হরাইজন্টালি মানে কি এইভাবে, ঠিক আছে, আর ভার্টিক্যালি মানে এইভাবে। তো if it is solidified into horizontally where along the bedding plane, it is called, এটাকে কি বলা হয়? এটাকে বলা হয় সিলস, ঠিক আছে? আর এটাই যদি তোমার ভার্টিক্যালি বলতো তাহলে হতো ডাইটস, এবং এটাই যদি তোমাকে বলতো যে when magma solidifies, ঠিক আছে, এখানে বলছে ল্যাকোলিথ। ল্যাকোলিথ কি রকমের রকস? প্রশ্নটা তোমাদের জন্য, আনসারটা তোমরাই বার করে কমেন্ট সেকশনে একটা দিয়ে দিও, ঠিক আছে? ল্যাকোলিথ ইজ হোয়াট টাইপ অফ রকস? এই যে কোশ্চেন এখানেই আছে, ঠিক আছে? সো seals is a right answer and dike is a specifically the vertical sections, seals is the horizontal, so seal is the right answer. And lectolith, what type of rock is it? You find out in this answer in the comment section. Okay, this also, this question also I think it came in 2016. Okay, SPPG. Next is thecolith. Thecolith are formed by, thecolith is what type of rock? Thecolith is a igneous rocks. Okay, what type of igneous rocks thecolith? Again you pin this one in the comment section. I am not going to do it. Okay, you find out. We have already explained the concept. We want the answer from you. Okay, thecolith is what type of igneous rocks? It is an igneous rocks. What type of igneous rocks? Now the question is, thecolith are formed by, thecolith, tamo bhai sunam da,
Glacier by the Sanamjak? No. Wind by the Sanamjak? No. Magma by the Sanamjak? Yes. Tectonic igneous rocks and magma no gলে, isn't it? This question 2022 last STPGT exam question. Last STPGT question very important. बहुत आगान থেকে সব পাইকা না question. बहुत आगान থেকে সব পাইকা question. একদম টু দা পয়েন্ট টু দা কনসেপ্ট লেখা হাসিমা আমরা আমাদের এক্সপ্লেইন করা কিছুক্ষণ আগে কিন্তু এক্সপ্লেইন করেছি একদম টু দা পয়েন্ট কোশ্চেন দিয়ে দিয়েছে যে ট্যাকোলিটটা এটা কিসের দ্বারা তৈরি ম্যাগমা দ্বারা তৈরি বাতাসের দ্বারা তৈরি উইন্ড দ্বারা তৈরি নাকি গ্লেশিয়ার দ্বারা তৈরি এটা হচ্ছে ম্যাগমা কিভাবে বুঝতে পারলাম কারণ ট্যাকোলিটটা একটা ইগনিয়াস রক আগ্নেয়গিরি শিলা এবং আগ্নেয়গিরি শিলার মধ্যে কি রকম আগ্নেয়গিরি শিলা এই আনসারটা তোমরা একটু কষ্ট করে আমাদের কমেন্ট সেকশনে একটা আনসারটা ছেড়ে দাও ঠিক আছে আমি জানি তোমরা পারবে which one of the following is not মনে রাখবে কোশ্চেন কিন্তু এরকম আসে বলছে কোন ধরনের এই যে রকস গুলোর নাম দিয়েছে এটার মধ্যে কোন ধরনের রকসটা এটার মধ্যে না কিসের না মেটামরফিকের আন্ডারে পড়ে না এটা ঠিক আছে এটা মেটামরফিকের আন্ডারে পড়ে না এটা মেটামরফিকের আন্ডারে হবে না কোনটা মেটামরফিকের আন্ডারে হবে না জেনেসিস মেটামরফিকের আন্ডারে আছে কোয়ার্টিসাইট মেটামরফিকের আন্ডারে আছে সিস মেটামরফিকের আন্ডারে আছে একমাত্র কংগ্লোমেরেট হচ্ছে আমার মেটামরফিকের আন্ডারে পড়বে না ঠিক আছে কংগ্লোমেরেট কি ধরনের রকস পড়ছে কংগ্লোমেরেট পড়ছে আমার সেডিমেন্টারি রকস কংগ্লোমেরেট কি ধরনের এটা হচ্ছে সেডিমেন্টারি রকস কংগ্লোমেরেট কি ধরনের পাথর পাললিক ঠিক আছে কংগ্লোমেরেট হচ্ছে আমাদের পাললিক শিলা মধ্যে সেটা পড়ছে ঠিক আছে এবং জেনেসিস কোয়ার্টজ এবং সিস এগুলো সবগুলোই কিন্তু মেটামরফিক কিছুক্ষণ আগে কিন্তু এক্সপ্লেইন করলাম আমরা ঠিক আছে আশা করি আজকের একটা ছোট্ট একটা ইন্টারঅ্যাকশনের মধ্যে তোমাদেরকে শিলা সম্বন্ধে রক সম্বন্ধে আমি তোমাদেরকে কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার করাতে পেরেছি আমি আবার বলছি যে আমাদের কিন্তু কনসেপ্ট ক্লিয়ার করতে হবে কনসেপ্ট যদি ক্লিয়ার না করো তাহলে কিন্তু এমসিকিউ সলভ করাটা ভীষণ কঠিন কনসেপ্ট নি থাকা মনোরম কোশ্চেন তো যাব না কনসেপ্ট সে ক্লিয়ার খানা না নাই ঠিক আছে তো দাতি নো নেক্সট ক্লাস অফ ফাইনাই স্কুল অফ লার্নিং নি লগইন অর অন দলাই তংদি তাই 1 তারিখ নি থাকা नेक्स्ट वीक नि मंडे नि थाका जों अभ्यास कोर्स खायसा खायानो जियोग्राफी नि थाका एसटीजीपी को खायना एसटीपीजीपी को खायना आं नायो जे नरम दतन लाइव तंदी आदिनो जों डेली एटलिस्ट 30 टा खायना क्वेश्चन एवरी डे जों आबनो सॉल्व खायना ठीक আছে I welcome you all again to School of Learning फायदी और जों बाय फायनाया परिखायदि अ जागाव जों नरमनो जेसेक मानसा एग्जाम्स निबुगिने जों नरमनो आगुगिरनाय जों खूब केयारफुली किन्तु टपिक्स रमनो चूज खायना नरमनो पुरि दंगो कारण एग्जाम एकदम नॉकिंग एट द डोर 2 तारिख खाना थाका एसटीपीजीटी नि फॉर्म फिलअप स्टार्ट ना नाय दंगो हमके फॉर्म फिलअप रखायबे दि ताई फॉर्म फिलअप खायमानि लग लगि न कॉन्सेप्ट्स रखनो से पढ़ना ना क्या कॉन्सेप्ट्स रखनो से थामते पढ़ जे कॉन्सेप्ट्स रख स्कूल ऑफ लर्निंग नि थाका सावई दंगो और कॉन्सेप्ट रख नि थाका न किन्तु मेन डिपोशन नि तंका पातला ठीक আছে আসুন কও थैंक यू